ওকে, আজকেও আবার লাইভে চলে এসেছি এই রাত্রিবেলা 11:30-12টার দিকে। তো আজকে যেটা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজির যে পোর্শনটা চলছিল সেই পোর্শনটাকে শেষ করব। আর যে পোর্শনটা আমরা অলরেডি কভার করে ফেলেছি, যে শুরুটায় বা ইন্ট্রোডাকশন অফ ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি, তারপরে আমরা করেছি যে স্পেসিফিকেশন। আর স্পেসিফিকেশনের আগে পরে একটা ক্লিভেজ চ্যাপ্টার, টাইপস অফ ক্লিভেজ, সেগুলো নিয়ে বলেছি। তো তার আগে আমি অটোনোমাস, মানে তার পরের ক্লাসে, তার ঠিক আগের ক্লাসটাতে অটোনোমাস স্পেসিফিকেশন নিয়ে বলেছি। এবং তারপরে দুটো স্পেসিফিকেশনের টাইপ ছিল, পড়ে আছে আর কি, সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন। তো আজকে মেনলি আমি কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন নিয়ে বলবো। আর এছাড়াও কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট থাকে, তারপরে সিনসাইটাল স্পেসিফিকেশন নিয়ে বলবো। তো এভাবে পুরো ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিটা আমি মোটামুটি সাজিয়েছি, কারণ এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় একটু ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ধীরে ধীরে লিম ডেভেলপমেন্ট থেকে স্টার্ট করে বাকি পরের স্টেপগুলো ধীরে ধীরে যাওয়া যাবে। তো তো শুরুতে মোটামুটি এই জায়গাগুলো, আর এরপরে কোনো একটা দিন স্টেম সেল এবং টাইপস অফ স্টেম সেল, বা স্টেম সেলটা কি করে হয়, আর সেখানে একটা স্পেসিফিক জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আইপিএসসি, যেটা ইনডিউসড প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল। তো ওইটা কি করে হচ্ছে সেটা নিয়ে একটুখানি ডিসকাস করব। তো লেটস স্টার্ট দ্যাট পার্ট অফ দ্য কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন ইন দ্য ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি। লেটস স্টার্ট। তো আশা করি দেখা যাচ্ছে আমার ডিসপ্লে। লেটস চেক ইট and the browser section. Yeah, yeah, someone is seeing me. Okay, fine. তো কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন যে এই জিনিসটা কি এবং কাদের ক্ষেত্রে মেনলি দেখা যায় সেটা নিয়ে প্রথমে একটুখানি জেনে নিই, যে কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন কোন ধরনের অ্যানিমেলের মধ্যে বা কোন ধরনের অর্গানিজমের মধ্যে এটা মেনলি দেখা যায়। ওকে, লেটস জুম ইট, it will give me more space. Yeah, so প্রথমে আমরা চলে আসি, let's take this tab in my hand, then it will be good. Yeah, okay, so first আমরা দেখব যে কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভার্টিব্রেট। তো ভার্টিব্রেটেই ভার্টিব্রেট তো ভার্টিব্রেটেই আমরা দেখতে পাই কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশন। তো ভার্টিব্রেটের মধ্যে তাহলে কি কি আছে? রেপটাইলস আছে, রেপটাইলস, বার্ডস, mammals, and also few invertebrate also show the conditional specification. So cell, so you if you want to write one line definition, so তো এই ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যে একটা সেল আর একটা সেলের যে নিয়ার বাই বা পাশের যে সেলটা থাকে সেখানে ইন্টারাকশনটা হয়। তো সেই জায়গাতে যদি বলা যায় যে let's say cell achieve their fates by interacting nearby cell. Nearby cells, or you can say neighboring cell. So it means, let's say this is a cell A, let's say this is cell A,
or cell, let's say cell A, and it is interacting, let's say some receptor is there, and take another cell, let's say it's a B cell, and it is also interacting with some molecule, like let's say it's a molecule X, it releasing some of this molecule. Okay, let's make the diagram, it's more clear. Let's say it's releasing some molecule, and this molecule interacting the receptor of the cell B, and then their response created. That means their nearby cells influence the another cell. So after interacting with that, the cell fate is decided. Cell fate is decided. So that means interacting with the neighboring cell. So you can say two type of signaling pathway, you know already. One is called paracrine signaling. Paracrine signaling. তো প্যারাক্রাইন সিগন্যালিং, আর একটা হচ্ছে জাক্সটাক্রাইন সিগন্যালিং। It might be happen single L. So for this purpose you can say it's a paracrine interaction, and here say juxtacrine interaction. So what is the paracrine? In paracrine signaling, like this is a cell A, let's say it's a cell A, and it releases some of the molecule or signal molecule. It releases some molecule, let's say some molecule is released from the cell A, and some cell, let's say it's a B cell, let's say it's a B cell. So it has some receptor, and it has a binding affinity with that particular molecule, and then B cell is gets stimulated. That type of signaling is the paracrine signaling. And what is the juxtacrine interaction? For juxtacrine interaction, it's like the physically associated. For juxtacrine, it's also the neighboring cell, but it's a physically associated. Like you can say some molecule is like, this is called cell X, let's call cell X, it has some ligand, and that bind with that another cell ligand by, let's say it's a cell B, cell Y. Then their interaction is, it's also physically interact, and then the response is coming from the cell Y. So that type of interaction is known as the juxtacrine interaction. So like the environment of the cell is more important for the developmental biology, like interaction and the cellular environment. Cellular environment, also you can say this is microenvironment. Microenvironment. When we talk about some tumor biology, then this type of things are coming, like tumor microenvironment and that type of things. তো এই জায়গাতে এই একটা সেল তার আশেপাশে কি ধরনের সেল রয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। একদম সহজ কথা কি করে মনে রাখা যায় যে আমি কোন জায়গাতে আছি, আমার পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা সেটা কিন্তু আমার ডেভেলপমেন্টটাকে ঠিক করবে। ঠিক লাইক দ্যাট, where the cells is there, their environment also control their complete signaling pathway. Now let's talk about the already we know, for your reminding, we know about the zygote, then 2 cell stage, then 4 cell stage, then 8 cell stage. So for up 8 we already study about the autonomous specification. Then
what happened, the determination part happened. Sorry, yeah, then the determination part is there. Let's say determination with another color, determination, let's say it is in the 16 cell, then its morula, then early blastula, and then the mid blastula, then the late blastula. Now in that range of the mid blastula range, they are basically conditional specification shown. Specification basically showing the conditional specification in the mid blastula with that type of organism. Those are in the vertebrate, like reptiles, some birds, mammal, in that embryo development. Okay, let's write down when I'll complete that, like late blastula and then the early gastrula, early gastrula, then mid gastrula, and then the late gastrula. So in the mid gastrula, another important like the determination happen, and in late blastula they are specified undifferentiated. So like in that complete section in the conditional specification, let's take another page. In conditional specification, in autonomous specification, you shows that the cell potency equals to prospective fate, but in the conditional specification it will be like cell potency greater than the prospective fate. You just remind. Okay, so before, if we change the position, what happened? Before determination, if we change cell position, cell fate can be changed, because we already know that this is a part of the specification. So all the features will be there. Now let's say one developmental pattern, like eye forming cell was there in early development, then you remove that kind of cell, and still the eye will be there, because that is the part of the specification. So hope you guys can understand that uh, the changes. Now another key experiments are there. This is called the Dirac's demonstration for the conditional specification. For that the 4-stage embryo are there, and then 4-stage embryo are there, and then they like proceed for the normal development, one cell for the proceed normal development, and then like uh, he just give some like pressure plate experiment, like in the plate. Okay, let's write down it then, like Dirac's, if spelling mistake just forgive me, Dirac's famous pressure plate experiment. What happened? Take the 4-stage embryo. Let's take the 4-stage embryo. The 4-stage embryo, this is the 4-cell stage.
let's go for the normal division, and it's going turns to 8 cell stage. At there's a 8 cell stage. No, I'll draw properly. Sorry, I'll draw properly like this one, this one, this one, this one, behind this one, behind this one, behind this one, and this one. So there's the 8 cell stage, 8 cell stage, and then the 16 stage, 16 stage, and then the normal development. Now so like after that stage, what drugs do, like take two plates, let's say this is it, one plate, and take the another plate, then put the cell, this is a fourth cell, and give some pressure. So now cells under pressure. So now cleavage. So cleavage under pressure. So like if it is under pressure, but still in between the plates, let's say all 2 3 4, yes, all 8 cells are shown in here. So like animal poles and also vegetal poles are mixed, like animal pole and vegetal pole, both are what happened, both mixed. Yeah, so in that pressure plate both the poles are mixed, so that is the nuclear determined segregate from the vegetal pole. Nuclear determinant segregates from vegetal pole. So what happened, some technical glitch, back, yeah, it's coming, sorry for the interruption. So now the embryo after cleavage proceed, then still get the normal sea urchin, like they are experiment on the sea urchin. So under the pressure still give the normal sea urchin, that is the experiment, and with the they are giving too much pressure, like অনেকটা প্রেসার দেওয়ার পরেও সেলগুলো কিন্তু অনেকটা প্রেসার দেওয়ার পরে কিন্তু সেলগুলো তাদের ভেজিটাল পোলের যে আর অ্যানিমাল পোল যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু মিক্সড হয়ে যায়। মিক্সড হওয়ার পরে কি হয়, নর্মাল যদি মিক্সড হয় তাহলে কি অন্য জায়গায় দেবে, কিন্তু এরা স্পেসিফিকেশন, যে প্রপার্টি অফ স্পেসিফিকেশন হলে কিন্তু জায়গা চেঞ্জ করলেও ওরা ওদের আবার ওই থেকে নিজেরা পুনরায় যে অর্গানিজমটা যেভাবে হয় তার ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, তো সেটাই হয়েছে। তো যদি একটা সি অর্চিনের মতো একটা ছবি আঁকি, let's say it's a cartoon diagram, let's say that type of sea urchin normal development. So conclusion, what is the conclusion of that experiment, the regular development, regulative development occur and loss compensation is present, loss
ইজ প্রেজেন্ট। আশা করছি এটা বোঝা গেল, কারণ এটাতে খুব একটা কঠিন নয়। তবে এখানে যেটা মেনলি, যে সেলের পোটেন্সি ইজ মাচ মোর গ্রেটার দেন দ্য প্রসপেক্টিভ ফেট, যে একটা ফেটের থেকে যে সেলের পোটেন্সি, তাহলে এখান থেকে যেটা বোঝা গেল, সেল পোটেন্সি মাচ 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 গ্রেটার দেন দ্য প্রসপেক্টিভ ফেট। তো এইবারে আমাদের কিছু কিছু জিনিস জানতে হবে, যে এটা মোটামুটি তাহলে কমপ্লিট হলো। এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ইন আর্লি গ্রাস্টুলা conditional specification, in late grastula it's a autonomous specification. Is it true? Yes, sometimes it might be happen. তো কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম। এবারে এবার আরেকটা লাইভ করে সিনসাইটাল স্পেসিফিকেশনটা বললে হয়। আপাতত এই লাইভে কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশনটা বললাম, যে যেখানে দেখা গেল যে জাক্সটাক্রাইন এবং প্যারাক্রাইন এই দুটো সিগন্যালিং মেকানিজমের জন্য মোটামুটি এটা দেখা যায়। আর এখানে ডিরাকের যে একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল, যেখানে প্রেসার প্লেট এক্সপেরিমেন্ট বলে, যে সি অর্চিনের এমব্রায়ো নিয়ে, সেটা বলা হলো। তো আরেকটা কাজ হতে পারে, যদি ডিরাক্সের আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, যে যদি যখন 4 সেল স্টেজে রয়েছে অ্যানিমেলটা, লেটস সে ইন 4 সেল স্টেজ এমব্রায়োটা যখন রয়েছে, তখন কিন্তু ও কি করলো, রিমুভ দ্য, যে ওইখান দিয়ে ফার্টিলাইজেশন রিমুভ করে 4টা সেলকে ও কি করলো, সেপারেট অল সেলস। এবার একে যদি প্রপার ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে রাখা যায়, তখন দেখা যাবে 4টা আলাদা আলাদা সি অর্চিন তৈরি হচ্ছে। তো সেখান থেকেও আমরা বলতে পারি, লাইক কমপ্লিট সি অর্চিন, যে সিঙ্গেল সেল থেকেও সি অর্চিন হচ্ছে, মানে কমপ্লিট বডি তৈরি হচ্ছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এর পোটেনশিয়ালটি অনেক বেশি। সো যে কমপ্লিট স্মল সাইজ সেল থেকে একটা কমপ্লিট বডি অফ সি অর্চিন পসিবল। তো মোটামুটি কন্ডিশনাল স্পেসিফিকেশনটা আমি আলোচনা করলাম। কন্ডিশনাল এর আগে অটোনোমাস করেছি, ক্লিভেজের প্যাটার্নগুলো করেছি, আর এই হিউম্যানের ক্ষেত্রে কী ধরনের ক্লিভেজ প্যাটার্ন সেটাও বলেছি। আর তার আগে আমি একটা বেসিক নর্মাল ইন্ট্রোডাকশনস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট, যে কি করে একটা অ্যানিমেলের ডেভেলপমেন্ট হয়, সেটাও এক্সপ্লেন করেছি। এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে সিনসাইটাল এক্সপেরিমেন্ট। ঠিক আছে, 12টা বেজে গেছে। পরে ক্লাসে সিনসাইটাল স্পেসিফিকেশনটা ডিসকাস করে তারপরে আমরা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টে যাব। সেটা সি অর্চিন হতে পারে, লিম ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, আই ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, সেই অনুসারে পরপর যাওয়া যাবে। আশা করছি ভিডিওটা দেখলে যাদের ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিতে খুব ইন্টারেস্ট আছে, বা ধীরে ধীরে ইন্টারেস্ট তৈরি হতে পারে, যে কী করে একটা কমপ্লিট অর্গানিজম তৈরি হয়, সেটা জানা যাবে। বাই বাই, গুড নাইট।